Good evening, students. Good evening to all. So, welcome back to our online classes. Already in our previous class, we started the lesson, seventh lesson, reflection of light at curved surfaces. So, in that, we already discussed what is reflection, what are the laws of reflection, and how the reflection take place in plane mirror as well as in spherical mirrors. So are curved surfaces, and in those spherical mirrors we have two types. One is the concave and second one is the convex. So if the reflecting surface is bulged out, ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నటువంటి వైపు మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ యాక్ట్ చేసినట్లయితే that is called as convex. And if the reflecting surface is inward, అంటే కోటింగ్ మనకి బల్జ్డ్ వైపు ఉండి ఇన్వర్డ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ యాక్ట్ చేస్తుందని మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాం. So we have already discussed about the how do you find the focal length of a concave mirror by using UV method, అంటే image and object distance method ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఫోకల్ లెంత్ ని ఎలా కనుక్కుంటాము అనేది కూడా మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. Now today we are going to discuss about the behavior of light rays when they are incident or reflected from mirrors. Especially spherical mirrors మీద లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత వాటి యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, how they will be reflected back, and what are the properties and what is the behavior of the light rays అనేది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. So concave or convex, on both mirrors the laws of reflection also be followed. So in order to obtain the images or in order to draw the ray diagrams for the concave or convex mirrors, we have to discuss or we have to know about the behavior of the light rays. So what మనం easy rays or suitable rays అని చెప్తాము. సో మిర్రర్స్ మీద లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత రిఫ్లెక్షన్ జరిగి ఎలా పాస్ అవుతాయి ఏంటనేది. సో ఆల్రెడీ we discussed about some points, and that means we have to discuss about some terminology of the mirrors. మిర్రర్ లో కొన్ని డెఫినేషన్స్ అండ్ కొన్ని పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్, it is represented with capital F, దాన్ని మనం ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం. This is the point where all the rays are, that means the rays which are parallel to the principal axis incident on the mirror, and they converge at a point of reflection. That point of converging after reflection is called as principal focus or focal point. Then capital F to indicate chesam. In the same way, capital C, that is called as center of curvature. So center of curvature is nothing but the center of the sphere from which the mirror is taken apart. మనకి ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆ స్పిరికల్ మిర్రర్స్ ని ఒక స్పియర్ నుంచి కట్ చేస్తామని చెప్పాం. ఆ స్పియర్ యొక్క సెంటర్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. అండ్ P, that is the pole of the mirror, it is the center of the curved surface యొక్క సెంటర్ ని మనం పోల్ అని చెప్తాం. These are the points, and the distance between pole and principal focus or focal point is called as focal length, and this is represented with the letter small f. In the same way, the distance between pole and the center of curvature is called as radius of curvature, and this is represented with the letter capital R. And we are also know the relation between radius of curvature and focal length. Radius of curvature R is equal to twice of the focal length, that means 2f. R is equal to 2f, R small f is equal to R by 2. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. So today we are going to discuss about the behavior of the light rays which are incident on the surfaces, especially on concave surface. So దానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను, అది చూసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లోకి వెళ్దాం. ఓకే, Rule 1. A ray of light ఒక వీడియో షేర్ చేస్తా చూడమ్మా. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Rule 1.
A ray of light which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. So this is the first rule. If any ray, this is called as a principal axis. This is the imaginary line which joins the center of curvature and the pole of the mirror. Mirror యొక్క pole ni center of curvature ni కలుపుతూ డ్రా చేసినటువంటి ఇమాజినరీ లైన్ ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటాం. ఇఫ్ ఎనీ లైట్ రే విచ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ఇది ప్యారల్ గా ఉంది. అలా ప్యారల్ గా వచ్చినటువంటి రేస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద spherical mirror, after reflection they passes through focus నుంచి pass అవుతాయి. If any ray, if you consider here one ray is there, it is also parallel to the principal axis. After reflection it always passes through focus. So the rays or the light ray which is parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus. This is the rule 1. If you consider any ray, if it is parallel to the principal axis, if it incident on the concave mirror or convex mirror, it passes through focus. Concave mirror కి అయితేనేమో డైరెక్ట్ గా ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ నుంచి లేదా ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది. అదే కాన్వెక్స్ అయితే కనుక అపియర్ టు బి పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్. అలా వెళ్తున్నా అంటే డైవర్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి, అది మనం తర్వాత చెప్తున్నాం, డైవర్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో ఎనీ హౌ the rays which are parallel to the principal axis, after reflection they are passes through focus. That is the first rule. Okay, next. Rule 2. A ray of light passing through the center of curvature is reflected back along the same path. So this is the rule 2. The rays which are passing through center of curvature, after reflection they come in the same path in backward direction. That means they reflected back along the same path. Center of curvature నుంచి పాస్ అయింది, రిఫ్లెక్షన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. వై? ఎందుకు అంటే హియర్ ది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ టు ద స్పెరికల్ మిర్రర్. ఆ స్పెరికల్ మిర్రర్ ఇస్ నార్మల్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ద లైట్ రే విచ్ ఈస్ నార్మల్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ నార్మల్లీ ఆన్ ద మిర్రర్, ఇట్ that means here the angle of incidence is 0. Hence the angle of reflection is also 0. Because of that it passes in the same path but in backward direction. So the ray of light అంటే ఇక్కడ మనకి నార్మల్ అంటే which is incident normally on the mirror మీద నార్మల్ గా పడుతున్నట్టు. మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే the angle between incident ray and normal. నార్మల్ ఇదే మనకి ఇన్సిడెంట్ రే ఇదే కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 0. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 0 అయినప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా 0 అవుతుంది. We know that angle I is equal to angle R. Hence angle of reflection is also 0. So because of that the light ray which is passing through center of curvature and after reflection it reflected back along the same path. కాబట్టి అదే పాత్ లో వచ్చి మళ్ళీ ఏఆర్ఎం మార్కర్ మనం వెనక్కి చూపిస్తున్నాం కాబట్టి సేమ్ పాత్ లో వెళ్తుంది అనమాట. ఇది సెకండ్ రూల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ రూల్ చూడండి. Path. Rule 3. A ray of light passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. So this is the rule 3. If the any light passes through principal focus, ఇది మనకి ఇది ఇన్సిడెంట్ రే యారో మార్క్ చూస్తే ఇది మిర్రర్ మీదకి వస్తుంది. ఎక్కడ నుంచి? ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ నుంచి. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో if the rays which are passing through the focus after reflection they are become parallel to the principal axis. Principal axis మనకి అవి parallel గా వెళ్ళినట్టు ఉంటాయి. If you observe the rule 1 and rule 3, these two are inverse. Rule 1 లో the ray which are passing parallel to the principal axis after reflection it passes through the focus. In rule 3, if the rays passing through focus after reflection they are parallel to the principal axis. So rule 1 and rule 3 are inverse to one another అన్నమాట. సో రివర్స్ టు అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా వచ్చాయి, రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతాయి, ఫోకస్ నుంచి వచ్చాయి రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ప్యారల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో 1 and 3 rules are reverse to each other. Okay, right, next. Can you see that rule 3 is exactly opposite of rule 1? It's due to reversibility of light. Rule 4. A ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. It looks like a plane mirror type of diagram
since the principal axis is like the normal here. So here this principal axis passing through center of curvature. Center of curvature is nothing but normal. Hence the principal focus or this principal axis act as a normal. Now if the light incident on pole or mirror making an angle I with principal with normal, then angle of incidence is equal to angle of reflection. Hence it will be reflect back with the same angle. So here angle of incidence is equal to angle of reflection. That means the laws of reflection also satisfied or followed by the spherical mirrors also. Not only plane mirror, spherical mirrors also follow the laws of reflection of light. Okay. And the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Let's place the 4 rules that we have learned for concave mirrors. So these are the 4 rules. First rule: if the light ray which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. అలాగే రూల్ 3 ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండు ఒకదానికొకటి రివర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఆపోజిట్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ప్యారల్ గా ఉన్న రేస్ రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతాయి, ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయ్యేది రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ప్యారల్ అవుతాయి. ఇన్ ద సేమ్ వేస్ రూల్ 2 వచ్చేసి ద రేస్ విచ్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ it reflects back into the same path. And rule 4 వచ్చేసి the rays which are made an angle with some angle with the principal axis and incident at the point P, that means pole, it will be reflected back into the same medium with the same angle. That means here angle of incidence is equal to angle of reflection. These 4 are the easy rays or suitable rays which are used to draw ray diagrams for the formation of images. అంటే కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తూ రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడానికి ఈ 4 రేస్ మనకి యూజ్ అవుతుంటాయి. వీటిలో ఏవైనా 2 రేస్ ని మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకుని we have to draw the ray diagrams. So these rules are very very important. These rules and these rays are called as easy rays or suitable rays and are rules for concave mirror. Convex mirrors kare ilage untai. First of all we have to discuss about concave mirrors. Okay, right. So we are all discussed about the behavior of the light rays. So when the light rays, if 2 rays reflected from the mirror or coincide or intersect with each other, then that point of intersection is called as పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనకి 2 రేస్లు ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి 4 రేస్లు ఏవైనా 2 రేస్ మనం కన్సిడర్ చేసి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అనేవి ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో ఆ పాయింట్ ని పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటాం. అండ్ దట్ పాయింట్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయ్యే పొజిషన్ ఎక్కడో తెలుస్తుంది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ దేర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ దేర్. సో ఇమేజెస్ వచ్చేసి మనకి మెయిన్లీ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. వన్ ఇస్ ద రియల్ ఇమేజ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద విజువల్ ఇమేజ్. సో రియల్ ఇమేజ్ ఆ వర్డ్ లోనే ఉంది మనకి. రియల్ ఇమేజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద యాక్చువల్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. మిర్రర్ మీద పడిన తర్వాత రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి యాక్చువల్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ ని మనం రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. ఒకసారి ఒక ఫోటో చూపిస్తాను చూడండి. యాక్చువల్గా దీనికి వీడియో చూడాలి, ఒక్క నిమిషం. One minute. One minute. So this is the real image. If you observe, this is one ray. This ray is parallel to the principal axis. This dotted line here indicates the principal axis, and this blue line indicates the incident ray. Manaki arrow mark mirror వైపు ఉంది కాబట్టి this is the incident ray, and this indicates the reflected ray. We know that according to rule 1, the rays which are
parallel to the principal axis. After reflection, they passes through focus. This is the focus. Because of that, this passes through focus. And this is the another rule. Third rule manakidi, the rays which are passes through principal focus after reflection, they are parallel to the principal axis. So this is one reflected ray and this one is another reflected ray, and these two reflected rays are intersect at this point. So these two are the real reflected rays, they really intersect at this point. Hence the image formed here is the real image. మనకి ఇక్కడ దీన్ని రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. ఎందుకంటే రిఫ్లెక్ట్ అయిన రేస్ అనేవి యాక్చువల్ ఇంటర్సెక్షన్ జరిగింది, వాటంతా అవే అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ జరిగినాయి కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ ఇమేజ్. హియర్ the two rays are intersect and this is the point of image and the position of the image from principal axis. If you draw a perpendicular line, this gives the image position. Okay, so this is the object. We have to take two rays from the object. One is which is parallel to the principal axis and the second one is which is passing through focus. According to the rules, according to first rule, the rays or the light ray which is parallel to the principal axis, after reflection it passes to the focal point or principal focus. And the third rule, the ray which is passing through the focal or principal focus, after reflection it is parallel to the principal axis. If you observe, if you these two rays actually reflected rays, these two, and these are actually really intersect at this point. So this is the point of intersection or it is the position of the image. Here the image is formed by the actual intersection of the light rays. Hence this is called as real image. So this is one type of image which is called as real image. And second one is the visual image. Visual image means if the reflected rays are actually not meet or not intersect with each other, if you produce them in backward direction, then they will be intersect. అంటే వాటంతా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వు, మనం వాటిని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో కనుక ప్రొడ్యూస్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ మనం విజువల్ ఇమేజ్ అంటాం. దానికి కూడా చిన్న ఫోటో చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం, 1 minute. అమ్మ. Just a minute. Just a minute. So this is the visual image. If you observe, this is the object here and this ray which is parallel to the principal axis, after reflection it is passes through focus. This is the reflected ray. And another ray, this is the ray which is passing through center of curvature, and after reflection it comes back into the same plane. So same path. If you observe, these two rays will not be intersect after reflection. Reflection tarvata ivi rendu ekkada intersect avvu. Inka if you produce in the forward direction, the space between them is increasing. So in order to intersect, we have to produce them in backward direction. Ikkada nunchi mirror ki backward, actually rays mirror ki back yellow maname danni dotted lines lo produce chesam. Produce చేసినప్పుడు these two rays are intersect at this point. Actually this is not the actual intersection point of the reflected rays. Reflected rays ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాయి, మనం వీటిని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి. అవి మీట్ అయినట్టు కనిపిస్తాయి అంతే. యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద యాక్చువల్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్, దీస్ ఆర్ ద ప్రొడ్యూస్డ్ రేస్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టేషన్. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేసాం, అందువల్ల ఇక్కడ అవి మీట్ అయినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి, నిజంగా మీట్ అవ్వు అవి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విజువల్ ఇమేజ్. Why this is called as visual image? Because the reflected rays are not
actually intersect with each other. We have to produce them in order to intersect them. ఆ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవడానికి మనం వెనక్కి ప్రొడ్యూస్ చేసాం అంతే. రియల్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాల, విచువల్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి మనం చేసాం ఆ పని. సో దిస్ ఇమేజ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద విచువల్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవడం వల్ల ఫార్మ్ అయ్యే ఇమేజ్ మనం విచువల్ ఇమేజ్ అంటాం. సో రియల్ ఇమేజ్ మీన్స్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మీట్. Visual image means the reflected rays will not be meet actually. We have to produce them in order to meet. So అవి ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వడానికి మనం వెనక్కి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. వాటంతా జరగడం లేదు కాబట్టి దీన్ని విచువల్ ఇమేజ్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద విచువల్ ఇమేజ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, అర్థమైంది కదా మీకు? విచువల్ ఇమేజ్ కి రియల్ ఇమేజ్ కు ఉన్న తేడా ఏంటంటే, రియల్ ఇమేజ్ అనేది యాక్చువల్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద రేస్, అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అనేవి మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత అవి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి, రియల్ గానే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. అందువల్ల అప్పుడు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ని మనం రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. వేరాజ్ ద రేస్ విచ్ ఆర్ not intersecting after the reflection, we have to produce them in backward direction, then they will be intersect. Then the image formed by the visual intersection, అది real intersection కాదు, visual intersection మనం చేస్తున్నాం దాన్ని. The image formed by the visual intersection of the reflected rays when they are produced in the backward direction, then the image formed is called as visual image. So that is the main difference between real and visual image. So real and visual images వచ్చింది. Next, if the erect image and which inverted image, images లో ఇంకో టైప్ ఏంటంటే అంటే ఇవే erect inverted. Erect image means if the image is upright, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో ఇమేజ్ కూడా అలాగే ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అవర్ సెల్స్, మన తలకాయ పైకి ఉంటుంది, కాళ్ళ కిందకు ఉంటాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే మిర్రర్ లో చూసినప్పుడు ఇమేజ్ కూడా అలాగే ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటాం. That is called as upright image. If you observe here, already one minute. ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి విజువల్ ఇమేజ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, అబ్జర్వ్ దిస్ ఇమేజ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద షార్పెన్ పార్ట్, మనం పెన్సిల్ ని షార్ప్ చేసినటువంటి పార్ట్ అది. అలాగే ఇక్కడ కూడా షార్పెన్ పార్ట్ ఇక్కడ పైకి ఉంది, ఇక్కడ కూడా పైకి ఉంది. సో దిస్ ఇమేజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. ఇఫ్ యూ హియర్ ఎరెక్ట్ ఆర్ అప్రైట్, అంటే మనకి హ్యాండ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇమేజ్ లో కూడా హ్యాండ్ ఇలాగే ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటాం. విజువల్ ఇమేజ్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఏంటంటే రివర్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఆల్రెడీ ఇందాక మనకి రియల్ ఇమేజ్, ఇది విజువల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎరెక్ట్, విజువల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎరెక్ట్ ఇమేజెస్. సో ఇందాక మనకు ఒక రియల్ ఇమేజ్ చూసాం కదా, దాని కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటో. 1 minute. So if you observe, this is the real image. Real images are inverted. If you observe, this is the object and the arrow mark of object is in upward direction, whereas the arrow mark of image is in downward direction. So ila form aithe ante talakanduga form అవుతాయి, వాటి మనం ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ అంటాం. సో ఇమేజెస్ లో రియల్, విజువల్ అండ్ ఎరెక్ట్, ఇన్వర్టెడ్. If you observe, this is the real image. The real images are always inverted. Real images అన్ని కూడా మనకి ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ లాగా ఉంటాయి. If you observe if you see in the plane mirror, మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్లేన్ మిర్రర్ లో మనం చూసుకుంటే మన హెడ్ పైకి ఉంటుంది, మిర్రర్ లో ఉన్నటువంటి హెడ్ కూడా పైకి ఉంటుంది. So those are the erect images. Erect images are visual. That means the image which is formed in our plane mirror is visual and erect. Here this is the real image. Real images are always inverted. Real images అనేవి inverted గా ఉంటాయి. Okay, next, diminished image and enlarged image. Diminished means if the size of the image is less than that of the size of the object.
ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ సైజ్ చిన్నగా ఉంది. ఇలా చిన్నగా ఉంటే దాన్ని డిమినిష్డ్ ఇమేజెస్ అంటాం. సో రియల్ ఇమేజెస్ లో డిమినిష్డ్ ఉండొచ్చు లేదా enlarged అయినా ఉండొచ్చు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద diminished image. If you observe the size of the object and size of the image, the size of the image is less than that of the size of the object. So this image is called as diminished image. Whereas మనం ఇంత ముందు చూసాం ఒకటి, ఒక్క నిమిషం, 1 minute. So here if you observe, this is the object and this is the image. If you observe, this image is inverted and this is the incident ray. After reflection it is passing through focus, and this is the incident ray which is passing through center of curvature. After reflection it comes back into the same path, and these two reflected rays actually meet here. So the image here formed is real image. Why? Because the rays are actually intersect at each other. If you observe the size of the object, this is the object and this is the image. If you observe the size of the image with respect to object, the size of the image is more than that of the object. అంటే ఆబ్జెక్ట్ కంటే ఇమేజ్ అనేది పెద్దగా ఉంది కాబట్టి this type of images are called as magnified images. Magnified image is magnified or enlarged. అంటే ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ సైజ్ చిన్నగా ఉంటే డిమినిష్డ్ అంటాం. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటే ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అవర్ ఇమేజ్ ఇన్ ద ప్లేన్ మిర్రర్, మన ఇంట్లో ఉన్న అద్దంలో మనం చూస్తే మనం ఎంత ఉన్నామో మిర్రర్ లో కూడా ఇమేజ్ అంతే ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆర్ సెడ్ టు బి సేమ్ సైజ్డ్ ఇమేజ్. సో దేర్ ఆర్, అకార్డింగ్ టు సైజ్, దేర్ ఆర్ 3 types. Diminished image, that means the size of the image is less than that of the size of the object. Enlarged or magnified image, the size of the image is more than or bigger than that of the object. Same sized image, the size of the object and the size of the image are equal. So in this way, according to size, there are 3 types. One is the diminished image, second one is the enlarged image, and third one is the same sized image. Depending upon the type of intersection, either it is the actual intersection or visual intersection, there are 2 types. One is the real image, second one is the visual image. If the rays are actually intersect after reflection, the image formed is said to be real. If you produce the rays in the backward direction, then image is formed, then the formed image is said to be visual. And depending upon the nature, there are 2 types, inverted image and erect image. If the ఇమేజ్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ అంటే అప్సైడ్ డౌన్ అనేది మనకి రివర్స్ అనేది కనుక టాప్ అండ్ బాటమ్ రివర్స్ లో అయితే దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. అలాగే ఇమేజ్ అప్రైట్ గా ఉంటే అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఇమేజ్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటాం. జనరల్లీ విజువల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఎరెక్ట్ అండ్ రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇమేజెస్ అనేవి యాక్చువల్ ఇంటర్సెక్షన్ జరిగితే రియల్ ఇమేజ్. విజువల్ ఇంటర్సెక్షన్, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ ప్రొడ్యూస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, దెన్ దే ఆర్ intersect and image is formed. Then that type of image which is not the actual intersections of the reflected rays, the image is said to be visual. Second one, depending upon the size of the image and size of the object, if the image is smaller than that of the object, then the image is said to be diminished. If the image is bigger than that of the object, then the image is said to be magnified or enlarged. If the size of the image and the size of the object are equal or same, then the image is said to be same sized image. Okay, అలాగే ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఎరెక్ట్, మనకి అప్రైట్ గా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటాం, రివర్స్ లో ఫామ్ అయితే కనుక దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ అంటాం. జనరల్లీ రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ విజువల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఎరెక్టెడ్. Okay, so these are the different type of images and the behavior of the light rays. Okay students, so
ఇప్పటివరకు ఈ క్లాస్ చాలు మనకి. టుమారో వీ హ్యావ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హౌ డూ యూ డ్రా రే డయాగ్రామ్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బై యూజింగ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి ముందు ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఇమేజెస్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఎలా రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం అనేది రేపు చూద్దాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్, డోంట్ మిస్ ఇట్. ఓకే రైట్, చాలా మీటర్ వరకు.